Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwani munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, it seems kuti vanhu vari kukanganwa kana kuti vanhu vari kuita zvavo ignorant panyaya yaDhara B Blessed Mhlanga. 3 times vachirambirwa bail. People, they are not talking about it. Vakanganwa. They are busy attacking Nelson Chamisa. They are busy attacking Wanhu Asina Basa. They are busy getting themselves involved into my issues with ZANU-PF. But the problem here, tine mwana ari mujeri ane 42 days arimo achirambirwa bail. But makanyarara about it. Ndopandotaura pepe kuti Zimbabweans, you are coward. Muri cowards ekupedzisira. Pane kuti tingadai tichienda tese kukoti, tichinomira pamwe chete nemumwe wedu ari kutsikirirwa nehurumende izere nehuori, nehurumende iri very corrupt. Tinoswerotuka na DJ Holly pa social media tichitaura kuti hanzi mutengesi akapiwa mari. Vakomana, Dhara B akamboita mhosva yei chaizvo. He invited someone to his platform and someone has to say what they have to say. Ya mhosva yake here. The same thing shakaitika kuna ola wavo weZANU-PF. Vakanyepera kumusunga, akatoenda kukoti, akatonzi aiwa maiwa hauna mhosva. And akazviita hand over kumapurisa, akanzi wasungwa, akamboendeswa kukoti, zvikanzi hauna mhosva. Dhara B akazviendesa ega kumapurisa, akambanzi wasungwa, akambadhinaiwa bail 3 times vachiramba. Right now vakuenda kuConstitutional Court. Ndopa zvasvika apa. Iyo ndopa unoramba uchiti pamberi neZANU-PF iri kumbunyikidza kodzero dzevanhu zvakadai soo. Chii chakashata pakuti munhu ari kuita basa rake zvake as a journalist. Haasi kutuka hurumende, haasi kupokana nehurumende, ari kungoita basa rake nje. Even if dai akataura kuti hurumende haanakirwe nayo, it's fine because ndo panotaurwa neconstitution kuti munhu ane sarudzo rekutaura zvaanoda nekusarudza zvaanoda, freedom of expression, freedom of speech. But Zimbabweans hamene kuti takaitwa sei. Hamene kuti pfungwa dzedu dzinoda kumhanya kutaura zvinhu nekuanalyza zvinhu zvisina kana nebasa rese. Ndikakutaurirai kuti the man akataura zvaakataura paplatform yaDhara B ariko ari kufamba, vageza vari free. And vatotaura kuti Mnangagwa knows where I am, but havasi kumubata. Sei vamhanyira kuweak link. Sei vari kushungurudza mwana wevanhu asina zvake mhosva yaapara, ari kuedza kuraramisa mhuri yake. Ndopaunonzwa umwe munhu achitaura kuti hanzi pamberi neZANU 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo. Kungoti hazvisati zvaitirwa iwewe kana kuti wekumhuri kwako or someone ari close kwauri. But the moment yauchazviitirwa, the moment yaucharwarirwa, unoona the situation iri kuzvipatara, ndopa uchatanga kuona taitamba zvedu maiweli kuZANU ka, but zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Mayouth haasi kuenda kubasa, vari kuswera vachidhakwa, vari kuswera vachiita chifambi. Magetsi hakuna, kuri kuswera kusina. Mvura inoyaka 1 kana ka 2 pasvondo. Migwagwa yakazara mapothole. Zvikafu zviri kudhura. Iyo wati pamberi neZANU-PF.
zvakaoma ndonyaya Blessed Mhlanga Dhara B yandauya nayo panapa kuti timbokurukura kuti zviriko here zvakadai so. Mhosva yake chaiyo ndeyei, akambonyatsotadzei, chii chaakatadza. And it seems like kuti vese vaimuomberera maoko vachiti Dhara B anobvunza, anozodai so, anodai vachimufollowa. You forget about it. Pa-X you can't even retweet zvatweetwa nenhingirikini Heart and Soul TV kana zvatweetwa naTrevor Ncube about Dhara B kana zviri kutweetwa nemwana wacho achishandisa account yababa wake. But we are ignorant, we are focusing on zvinhu zvisina basa, kusweronetsana nanaDorcas Moyo. I know kuti they are part of the problem inhubu, but ngatisakanganwa iwo wedu ari kuvharirwa, ari muchizarira nenyaya yemhosva yaasina kupara. Right now vakuenda ku constitutional court kuti tonobvunza kuti constitution yedu inoti chii nenyaya iyi. Saka chii chakaitika? Ko malawyer ipaika reference ya DJ Ola. The same thing happened to DJ Ola, because I know kuti law it's all about my reference. Kuti mhosva yakati yakaitika gore rakati ikatongwa zvakati iripo reference iripo iyi. Pakashata ndonyaya yandauya kuti ndikuudzei, ndikuupdate kuti mazimba ngatisakanganwai Dhara B mumwe wedu, ngatisakanganwai Dhara B aimira nesu. And he sends a very emotional letter ma1 kuti zvinhu zviri kurwadza museu maari, hanzi munonzi mudisel, mune macriminals, mune mhondi, pakaipa. But mhosva yake ndeyei, ambotadzei. Baba ndopai panozokuudzai kuti isusu nevamwe vangu takazvimirira. We hate ZANU-PF with a passion. Kana uchisunga munhu asina mhosva, asina chaatadza, ari pabasa rake, womusunga, womurambira kodzero rake for bail. Haana kumbotiza munhu. Akatanga kutsvagwa nemapurisa kuDhara, akatotaura kuti ndichauya, ende akaenda zveshuwa. Kocha muri kutadza kungotora passport yake, mumutora muopota achiripota weekly chii. Kana mamusingachade kuti aramba achiripota, madii kana kumbomisa kuti ngaambomira kuripota tikusvikira nyaya dzake dzapera. Ari kunze zvake, ane mhuri yake. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tinoda kungoomeserana. This is Zimbabweans to Zimbabweans. And ngatisakanganwai kuti isusu majaji muri kuita izvi. Nguva iyi inochinja, zvinhu zvinoshanduka, zvinhu zvinochinja, zvinhu zvinoshanduka. Ndawo mashoko andangoti ndingokuudzai. Saka at the moment ndoda kukusiyai muchiona a letter yabva kuna Blessed Mhlanga Dhara B. But one day is one day. Muchazoona zvenyu. Like nyoka yemabhunu always said kuti pachamhanywa zviri legendary. Anoita semafanizi, zvinoita sekuseka, but with the time muchaona kuti chii chichaitika uyezve zvichapera sei pakaipa. Saka let me leave you watching a letter from Dhara B. And kumhuri yaDhara B tiri kungoti rambai makashinga, zvinowanika kanguva kanopera. And kune avo vakaita kana kuti vaipromisa kuti vachabatsira Dhara B, ngatirambei tichingobatsira zvinhu zvacho zviite zviendeke, zviitewo nani, because munoziva mhuri kana isisina samusha breadwinner zvinhu zvinombodhakwa. Saka let's help, ngatibatsirei nepese patogona napo. Macontacts Heart and Soul TV ari public domain. Make my calls, monzwa kuti zvingaita sei kuti tibatsire, because akumanaka zvinhu zvinorwadza. 43 days munhu ari mukati
achirambirwa bail, and akagara nema-murderers nema-criminals mahombe musame cell iri overcrowded. Zvakangooma zvazvo, but ngatibatsiranei. Let's retweet, let's share the message. Ngatiite kuti shoko risvike. Vakomana varipo paplatform panapa vanoona this platform. Svitsaiwo kuna namabhosi enyu iyayo, muvaudza kuti vanhu havasi kufara, mashefu havasi kufara, havasi kunakirwa nezvamuri kuita izvozvo, and one day is one day. Vanhu vachamhanya zviri legendary. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti sarai muchiona a letter from Dhara B. This is a letter from prison from Blessed Mhlanga. He writes, "Dear friends and fellow Zimbabweans, as I write from this discomfort of my overcrowded cell, I am suffering from a serious bout of flu which has drained my strength and now threatens my inner peace. Sleep hardly comes as deep thoughts and lice battle for my attention at the most undesirable times. Such is the life I have lived for the past 41 days. The state has unleashed its worst to keep me here, and mostly in total disregard of the Constitution. I know I will be staying here longer for the sins of freedoms, particularly that of expression. I stay in D-class section with the most dangerous criminals. My friends, the journey has not been easy, and it remains extremely difficult as we nudge forward. It's a marathon, not a sprint. It's very uncomfortable, but unavoidable. It's a journey filled with frustrations and pain, which at times overwhelms me to tears, anger, and pushes me to the edge of emotional breakdown. During these times of near emotional breakdown, I have fought with everyone around me. I have fought with my fantastic legal team, my fellow colleagues in the media who have been standing head and shoulders in my defense. I have fought with my employer of choice and even my own family. Prison, dear friends, is a dark place. It taints the soul and clouds one's judgment. For when in pain, alone, and disclosed out to the world, life is not the same. We begin to see friends as enemies, and all good efforts towards us as insufficient. I tell you, friends, these walls of punishment, built by Smith and abused by our own, carry with them a curse that needs a strong heart and mind to survive. Dear friends, I am in pain, lost and sadly broken. This experience will traumatize me for life. It's a terrible battle which, however, I cannot afford to lose. It's not easy to keep going, but I have no choice or desire to stop. Honestly, I can't imagine how I would have survived without your voices of solidarity and love. Your donations towards my upkeep in this dark place will never be forgotten or taken for granted. My lawyers bring me all your encouraging words and deeds of compassion. I say this without fear of contradicting myself. It is you who have carried me. As I write, I am overwhelmed with tears, not from the pain of the violent cough, which at its worst rocks the pen out of my hands, nor from the pain of pre-trial punishment. It's not tears from the moving songs of worship sung by fellows in my cell, some of whom have killed and robbed others at gunpoint. No, these are tears of joy and determination to go on. All this watered by the blood of your sacrifices and support. I wish to thank you all from the center of my being, which center remains solid even in the face of adversity. I am told, which advice I believe is true, that you have raised £4,000 towards my welfare through a GoFundMe organized by fellow journalist and brother Hopewell Chingono, appointed by my family and myself to so lead. My heart is humbled by this act of love, which I have no doubt that I have not earned in any way. There are many who have donated through other channels too. These efforts have kept my kids in school and fed. They have also spared me the pain of eating the sad story of food fed to fellow prisoners here. These rations, which hardly pass the definition of meals, are not even pleasing to the eye. I honestly wonder what extent of assault to the taste buds those who eat it must suffer. Thank you for not forgetting me or my family. Although in pain,
I remain unshaken and committed to my profession of choice. I strongly believe that it's the ordinary people who matter more than those who control the levers of power. I did not choose journalism, it chose me. It would have been a curse had it been a bad thing, like the curses of many who slept next to me in this cell, who were chosen to life of crime. Journalism, which is not a crime, even though criminalized, remains a badge of honor, which I am wearing even in the darkest hour here at Harare Remand Prison. Many would want to hear my thoughts on the bail ruling today. Well, I have none, save to say I am proud of the work of my lawyers and the work that they keep doing. This team is fantastic. Lawyers take instructions from their clients. I should say they have taken my instructions and turned them into brilliant legal arguments. I am proud that I chose this team. The results are not reflective of their work, but of other things which you might not be aware of. I am sorry for fighting with you guys, but I have a solid defense. Prison does that to the best of us. You might be aware that I am in here because Blessed Rune Sogeza expressed his political views at a press conference covered by your station of choice, HSTV. The broadcast was deemed to incite public violence. The state seems to believe that I am HSTV and have descended on me with all their might and strength. I am not HSTV. I remain Blessed Mhlanga and proud employee of HSTV. These charges are contrary to Section 277 of the Criminal Law Codification and Reform Act, which deals with criminal liability of a corporate body. It states, for the purpose of imposing criminal liability upon a corporate body, any conduct on the part of a director or employee of the corporate body or any person acting on instructions or with permission, express or implied, given by a director or employee of the corporate body will be deemed to have been the conduct of the corporate body, and if the conduct was accompanied by intention on the part of the director, employee or authorized person, that intention will be deemed to have been the intention of the corporate body. To my fellow colleagues, soldiers of this noble profession, your coverage has been refreshing and a motivation. I thank you. I have no access to what you write, but my lawyers tell me that it is satisfactory. To these organizations, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, MISA Zimbabwe, ZUJ, ZOC, AMH, HSTV, Amnesty International, Heal Zimbabwe Trust, and many others, I pray for more strength to you. You have lessened my burden. You have advocated and have given me strength. You will never understand how deep your actions have saved me. In conclusion, I am human, not perfect, and not immune to fear and pain. Regardless of what happens here and going forward, I am deeply indebted to all of you. Dear government, please take heed of the words of USA Supreme Court Judge Marshall C.J., who, on asserting the supremacy of the Constitution, said, "The purpose of a written constitution is to outline and limit the powers of the legislature and other branches of government. Its principles are fundamental, and there can be no point in framing a constitution if the legislature could exceed the limits of the constitution. I am reachable at my new address. Just be sure to bring your identity card, otherwise my guards won't allow you in. From Harare Remand Prison with love, Blessed Mhlanga."